And before going any further, I want your names and nothing but your self introduction. Who is going to start first? Hey, wait. CSC AI. Okay. And who's next? Paniku. Tarun Kumar. Is your spelling correct? Okay. So you came from ECE. Sheikh. Could you please help me with the spelling? Okay. ECE. And yes, help me with your name. Name. Umar. UMAR. Okay. Pawan Kumar. CSC. ECE stream. BCom. Sorry, I'm not here. Hanumkonda. Sorry, I'm not able to hear you. Warangal. Okay. So you both are friends. BCom completers. Hyderabad. In which stream? CSC. And yes, could you please help me with your name once again? Keshav Reddy. So Keshav is your spelling, right? Okay, let me K-E. And did I wrote anyone's spelling wrong? Thank you. And I think they are done. And by the way, people help me with your spellings once. MEGHANA. Right. BITHTHRA. Right. Guntur. And help me with your spelling once. SAMPHOSIR. Right. Triple IT. Okay, not IIT, triple IT. Srija, SRI. And those two are friends. Lakshman. LASX. Okay. And by the way,
If I wrote anyone spelling wrong, please let me know because I'm very poor at spellings. So because of programming, I don't have the perfect spellings. That's the reason. And that's it. And the people who are in online, so hi guys, is my voice audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. So why you people are not speaking anything at all? We are waiting, sir. Okay. So then waiting period is over. Could you please help me with your introduction? Good morning, sir. My name is Geeta Prashanti. I'm from Tadepalligudem. I completed my graduation Okay. in the stream of Information Technology at Aditya Engineering College. Thank you. And next, Thank you, sir. Yes, Good sir. morning, sir. good morning. I am Mary Grace. I have graduated from Vignan Institute of Information Technology in Electrical and Electronics Engineering. Okay. Thank you, sir. And next, Good morning, sir. My name is Madhuri. I've completed my undergraduate in Computer Science and Engineering from Nana Narasimha Reddy College. okay. And next, Good morning, sir. yeah, good morning. I am Cyber Prasad. I completed my BTech from Ace Engineering College in Electronics and Communication. Okay. And next, Good morning, sir. I am Kama Devi. I completed my BTech from SSN College, Tripura. okay. I think someone is there. Roshan Sai. I think he's not going to speak. Fine. That's all for introductions. And I don't know how many of you know about the concept of attendance. I think you people are having some idea about attendance, right? That is the reason I just wrote down your names. Let me remove this stuff. And how many of you are having laptops? And my first question is so simple. Why do we need language? Why do we need a language? What is the purpose of having a language? To communicate. To communicate, right? We are having language to communicate. Do you people are using this for any other purpose? No, right? We are just using it for the communication. So why do we need to communicate? What is the purpose of having communication? To interact. Now, again, same question. Why do we need to interact? To share information. To share information. I'm not going to ask why do we need to share the information. We have to actually. In order to survive, we have to share the information. That's what's happening from the our ancestors. They are passing down the information to this next generation to next generation to next generation, and we are carrying the information and we are passing to the next generation. So
Okay, we are having this language for this. Then why do we need a programming language? And first and foremost thing, what is a programming language? So we are having systems, right? So before these programming languages, there is a major language for the system that is actually called as machine language, which is also called as binary language. So why it is called as binary? Because it is going to have only zeros and ones. And some people are said you people are from ECE. How many of you are from ECE? One, two, three, good. How many of you know about circuits? We are T20 batsmen. Circuits. So AND gate, OR gate. So generally, if you want to show the inputs and outputs, you are going to represent in form of zeros and ones. Why you are representing in form of zeros and ones? System will understand zeros and ones, but why system is understanding zeros and ones? Why it is not able to understand any other language? That is where the ECE people came into picture. Why? Because when there is an electricity flow between the circuits, we are going to represent it by one. So when you are stating one, that means the electricity is flowing from one end to the another end. If it is representing by zero, it is not flowing from one end to another end. By the end of the day, our electronic system, nothing but the laptop or the PC is working with the power of electricity. If the electricity is passing from one circuit to another circuit, it is going to represent it by 1 or 0. So with the help of zeros and ones, it is able to communicate. So let's imagine coding with binary language. So everything you need to talk with zeros and ones. So generally as a human beings, we are at most I think at the bottom level in order to understand or in order to remember the numbers. If people cannot remember the numbers, that is the reason we are having contact list. If we are able to remember the numbers, we don't even need the contact list and we don't need to save the numbers. Right? So as a human beings, it is very hard for us to remember the numbers. And if people can even see how to type anything in a binary language, like I think you can simply say this text to binary. So if people can even try this. So imagine I want to say here hello. If I want to say hello to you, I need to say all these zeros and ones to you. This is for H, this is for E, this is for L, this is for L, this is for O. So only for 4 characters, I think these are 4, no 5. So 5 characters, I need to say this much number of, sorry, this name many number of zeros and ones. Imagine if I want to say 100 lines. Let's say if I want to say everything in zeros and ones in order to make you understand. How you people can understand this? If I say 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0, how it's going to look like? Okay, our trainer got mad, so we need to admit him to the error get. Done, right? So the thing here is previously the programmers use it to develop the programming or the systems in binary language itself. But later on, they are making it very difficulty because the difficulty of writing the code in zeros and ones are much higher than we imagine. So they required a medium language which is very useful for us in order to write the code. So that's where the programming languages came into picture. We are having COBOL, Pascal, and then we are having B language, C language. There are some kind of hierarchy for these languages. The major, let's say, the grandfather for all the languages are C language. How many of you know about the C language? At least, how many of you have heard about this name? Everyone, right? So the C language is completely an advanced or updated version of B language, and there are some kind of issues with the C language. That's where the Java programming came into picture. By the way, what this C language is actually called as? This is called as high level programming language.
So if you are coding in zeros and ones, it is called as low level. If you are coding in English, if you are using some kind of English characters, then we are going to call it as high level programming language. So from C language, we are going to call them as high level programming languages. And how many of you know that our IT industry came into booming when the internet emerges into us? So when the internet introduced to us, we are having programming languages, but none of them are supporting the network sharing. So I don't know how many of you know about or aware about network sharing. So if you work in any company, you can find that the entire company is going to have its own internet. It is not going to take a network provider like Geo or else Airtel. Instead of that, they are going to maintain a separate server. They are going to call it as a server room, and the entire systems in that office are going to connect to the server. That means if you want to share any information between to system, there is going to be a common network where you can share the files. Later on, we are having this Bluetooth and everything, right? Previously, we don't have this Bluetooth. The files are going to be shared with the help of network, nothing but the internet only. Then why do we need to learn all this stuff, right? The complication is to develop an applications, C language are not very cooperative because of only one thing. If I write the entire program in C language and if I run in this system, it will not work on another system. That is actually called as platform dependency. The entire C program was dependent on this laptop. It cannot be independent. So that where the programming languages started to evolve and the Java programming language was introduced. So why it was introduced? In order to make the applications platform independently. So I can run the entire Java program at any system without any issues. So who is the father of Java? Did anyone know about it? James Gosling. So James Gosling is a father of Java, nothing but he's having some core team, and these people work together in order to develop Java. And initially, they named this Java as Oak. This is the initial name that was given to Java, but later on, because of some trademark issues, they changed it to Java. And why they changed it to Java? Did anyone know about the story? Because he likes Java coffee beans. Java is an island which is very famous for producing the coffee beans, and James Gosling used to drink that coffee. So, in order to remember the particular thing, he named this entire programming language as Java. The programming languages names are having a something called unique story behind them. Even if you look at the Python, the name was provided by the father of the Python, because in his childhood there is a circus show called as Monty Python, and he likes he liked the show very much, so he named the programming language as Python. Even for Java, that's what happened. So later on, it was converted to Java, and Java having some unique features. So let's say, what are the unique features that make the Java stand out in the market? Because of these features, at that time, the Java was one of the most top used language in the enterprise applications. So nothing but if you are developing business level applications, Java is going to be the first preference for any person. So what make it more famous? And you know what? The JavaScript is also named as a marketing strategy. Why? Because at that time Java was booming, and they want this JavaScript to be taken to the higher consideration. So they simply changed the JavaScript, the entire name to JavaScript. I think it is going to be LiveScript previously, and then they named it to JavaScript. And the first and foremost thing, as I mentioned, independency. Platform independency. Nothing but it can run on any system.
So how can it run on any system? The thing is, it is going to carry a tent with it. A tent. Do you know about camping tents? How many of you know the camping tent? Let me show you. I'm having the Google right. These tents. So why some people will use it to take it when they are traveling? Why? In order to create some kind of home-like environment, we are going to carry them, and we can stay inside this. In the same process, Java is going to have a tent like this, and it is going to have a name to it. The name is JVM. It is actually called as Java Virtual Machine. You people are very strong in theoretical way. Why? Have you prepared so much for an interview? How many of you prepared Java for interview purpose? One, two. I'm not fully interview. So what is a JVM? As I mentioned, it is a tent. Generally, it is going to create an virtual environment in order to run a program which is related to a Java. If you make this Java software, if you download the Java software, you are going to get this JVM for each and every machine. So whenever it's want to create a separate kind of program environment, it will ask the memory, see, I want this kind of space, and I don't want you to store any other process or any other application inside this, because I want to run the Java programs only. The entire reservation goes to Java. Clear? That's what JVM is. And because of this, I'm able to make it platform independent. And the second thing is, here in Java we can implement the object oriented programming. And what is object oriented programming? So generally in programming languages, there are two types of programming languages. One was procedural language, which is actually called as a traditional way. The second one is object oriented programming. So these are like, so imagine sitting, combining all the people together. So you people are going to practice there, right? You people are practicing in the practicing area. So imagine I'm taking the class over there, and there are many people combined. They're like Python people who are learning front end, who are learning data science, and you people are also there. So I'm telling, I'm teaching the class there over there. So imagine if I ask someone, how do you know who are from Java, who are from Python, who are from data science? I don't know anyone, right? If people are sitting there, I'm simply teaching you the subject. Some people may wonder, okay, why this trainer is teaching the Java for us? We are not Java students, right? These kind of things are going to happen because everyone is combined in the particular room. So when there is a combination of people, I cannot choose, I cannot identify who are learning the Java and who are learning the Python, who are learning the data science. I cannot identify them individually. So how can I identify the Java, Java trainees? Because whoever is in this class, these people are learning the Java course or Java full stack. If there is someone taking the data science there, if the people over there, they are learning the data science course. That's what's happening. రైట్ అంతే కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు సో మీరు ఇక్కడ ఉన్నారంటే మీరు అందరూ ఎవరు మీరు ఎవరైతే జావా నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడే పక్కన డేటా సైన్స్ జరుగుతుంటే వాళ్ళందరూ డేటా సైన్స్ స్ట్రీట్ నేను అలా ఐడెంటిఫై చేయగలను అలా కాకుండా అందరూ ఒకే చోట మిక్స్ అయ్యి ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై రైట్ ఐడెంటిఫై చేయగలం ఎట్లా ఒక్కొక్కరిని అడిగి మీరు జావానా అంటే నేను జావా కాదు లేదు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగేస్తాను మీరు క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే ఏం చెప్తారు సార్ నేను జావా కాదు సార్ డేటా సైన్స్ అయిపోయింది ఒకవేళ మీరు జావా స్టూడెంట్ అయినా కూడా సార్ నేను జావా కాదు సార్ పైథాన్ అంటారు అయిపోయింది అంతే కదా చెప్పడం ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ అయిపోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది సపరేట్ క్లాస్లో ఉండడం వల్ల కన్ఫర్మ్ అడుగుతాను సచ్చినట్టు చెప్పాలి అంతే కదా సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరందరూ ఒక సపరేట్ క్లాస్లో ఉన్నారు కదా నేను ఎవరు కావాలని సపరేట్ చేసేస్తాను సపరేట్ చేయడం వల్ల నాకు ఏమవుతుంది ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దమ్ ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై యూ పీపుల్ బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ జావా ఈవెన్ మీరు రేపు పొద్దున్న ట్రైనింగ్ ఏరియాలో కూర్చున్నా మీ దగ్గర ఏదో డౌట్ వచ్చింది సడన్ క్వశ్చన్ అడగాలి ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేసి ఏంటని అడుగుతాను బికాస్ ఐడెంటిఫైడ్ యూ పీపుల్ రైట్ కానీ ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి అలా ఉండదు నేను మొత్తం అన్ని ఒకే లైన్లో రాసేస్తాను ఎక్కడ కూడా సపరేట్గా రాయడం అనేది ఉండదు సో దీనివల్ల నాకేమవుతుందంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇష్యూ అవుతుంది ఓకే కొంచెంసేపు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కన పెట్టేసి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడదాం లెట్స్ సే
If people are developing an application, not any other application, our daily used application, WhatsApp. So let's imagine you people are developing WhatsApp application. So imagine you are having features like camera, calls, and text. So you are having total of 3 modules, right? So imagine if you write these 3 modules in a procedural language, you are going to write them in a single line. పొరపాటు నా కెమెరా వర్క్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ వెతకాలి ఈ లైన్ని? నేను మొత్తం కోడ్ మొత్తాన్ని వెరిఫై చేసి కెమెరా ఎక్కడ రాసానో చూసుకొని అక్కడి నుంచి నేను మొత్తం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సేమ్ని నేను ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రాశాను, ఓఓపిలో రాసినప్పుడు నేను కెమెరా అని చెప్పి సపరేట్గా రాస్తాను, కాల్స్ అని సపరేట్గా రాస్తాను, టెక్స్ట్ అని సపరేట్గా రాస్తాను. ఇప్పుడు నేను అన్ని లైన్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? కెమెరా ఏదైతే ఉందో నేను ఓన్లీ దాన్ని మాత్రమే చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ యొక్క స్పెషాలిటీ. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డెవలపర్స్ చూస్ జావా. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, సారీ ఇదే కదా సెకండ్ థింగ్, ఇంకోటి వచ్చరికి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ. జావా ఈస్ హ్యావింగ్ ది హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. That is the another reason to choose Java as an enterprise application development programming language. ఏదైనా కానీ ఒక బిజినెస్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ కన్సర్న్ ఏంటంటే డేటాని సెక్యూర్ చేయడం. బికాస్ ఎందుకని, నేను బిజినెస్ చేస్తున్నానని నా దగ్గర క్లయింట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అంతే కదా. లెట్స్ ఇమాజిన్ మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారు, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇచ్చారు, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే మీరు నా దగ్గర ఇంకోసారి వస్తారా? ఆబ్వియస్లీ రాదు. ఎలా వెళ్తారు? లైక్ లెట్స్ సే మనకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, బికాస్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ హ్యావింగ్ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. కానీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గో టు అబ్రాడ్, వాళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంట్రా అంటే క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు. ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ అంటే పేపాల్ అని వస్తాయి, కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎయిదర్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్. అండ్ క్రెడిట్ కార్డు కూడా మనలాగా డిఫరెంట్ ఇన్ని సెక్యూరిటీస్ ఉండవు. వాళ్ళు ఒక్కసారి కనుక వాళ్ళు సివివి పిన్ తెలిసిందా, డన్, వాళ్ళకి ఓటీపీ వెళ్ళడం ఏముండవు. హైయెస్ట్ అమౌంట్ అనుకోండి ఏంటంటే బ్యాంక్ నుంచి కాల్ వెళ్తుంది. ఒకవేళ హైయెస్ట్ అమౌంట్ కాదనుకోండి కట్ అయిపోతాయి. నేనేం చేస్తాను, $100 లిమిట్ అంటే నేను $90 తీస్తాను, విత్ ఇన్ ద లిమిటే కదా. నాకు బ్యాంక్ నుంచి కాల్ లేదు, $90 నాకు ఏమైంది, ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళిపోతే వచ్చినా నా దగ్గర రాడు, వాడు రాకపోగా నా మీద మళ్ళీ కేసు వేస్తాడు. వాడికి వేసేస్తే వాడు $90 పోయిందేమో, కానీ నేను వాడికి తిరిగి $1,00,000 ఇవ్వాలి. నాకు ఇంత కింద తలనొప్పి, రైట్? సో యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ సైడ్, యాజ్ ఎ బిజినెస్ అప్లికేషన్గా ద మేజర్ కన్సర్న్ ఈస్ సెక్యూరిటీ అండ్ జావా ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్. సో ఈ ఫీచర్స్ వల్ల నాకు జావా అనేది టాప్లో ఉంది. అండ్ హౌ టు బికమ్ ఎ జావా డెవలపర్స్. ఇప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా మన కన్సర్న్ కాదు ఇదంతా, అవునా? సీరియస్లీ ఇదంతా మన కన్సర్నే అబ్బా. Because we are Java developers. As a Java developer, you have to know why we are learning Java and what exactly a Java is. And if someone, especially in interview, if they ask why Java becomes so much famous, you are able to justify this answer clearly. You have to say this very clearly. So this is our concern. Remember this. And in order to become a Java developer, we have to know how to code in Java. But the thing is, to start coding in Java, we require some kind of requirements are there. So what are the requirements? Software. So you need to download the Java software. So how can I download the Java software? Simple. Go to Google. Don't disconnect it. Fine. Right. So open new tab and search for download Java for Windows. Enter. The moment when you search for this, you can find many links. Go to Oracle. Select this one. And the moment when you select this, you can find in home page like this. And if you scroll down a little bit, you can find different versions here. Don't select anything.
just select the JDK22. By default, you are going to get the JDK22. So JDK22 is nothing but the Java latest version, which is 22. So the minimum requirement for you people is Java 8. So Java 8 అంటే 1.8 అని ఉంటుంది, అది Java 8. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నది ఏంటంటే 22. And JDK means Java Development Kit. And what is this kit? So జనరల్గా కిట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, లైక్ ఏదైనా కలెక్షన్ ఉంటుంది, రైట్? లైక్ ఏంటంటే ఒక గిఫ్ట్ సెట్ కానీ మన సెట్స్ అంటారు, లేదనుకుంటే కిట్, లైక్ క్రికెట్ కిట్ అంటారు. లైక్ అందులో ఏముంటుంది, క్రికెట్ కిట్ బ్యాట్స్ నుంచి బ్యాట్ వరకు మొత్తం అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఒక కంప్లీట్ కలెక్షన్. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి కదా నేను. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ ది జావా ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ది జేవిఎం. అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నాకు ఈ జేవిఎం రన్ అవ్వాలి అంటే నాకు కొన్ని లైబ్రరీస్ కావాలి, అంటే కొన్ని రిసోర్స్ ఫైల్స్ అనేవి నాకు కావాలి. ఆ రిసోర్స్ ఫైల్స్ అనేవి మొత్తం ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ జేడీకేలో ఉంటాయి. సో దోస్ రిసోర్స్ ఫైల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ JRE, Java Runtime Environment. అండ్ ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ ఎ లిటిల్ బిట్, సో ఇక్కడ మీరు కనుక లైనక్స్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తుంటే యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో నాకు తెలిసి లైనక్స్ ఎవరు యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్ ఓఎస్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఛాన్సెస్, రైట్? You can directly select the DMG installer if you are using the Mac OS. If you are using Windows, select the MSI installer. Just simply click on this. The moment when you click on this, it is going to download the JDK file for you. It is going to download this, but I am stopping it. I'm already having it. And the moment when you download this, you need to double click on it. So let me show this. So you are going to have this kind of thing in your downloads. So simple double click cheyandi, follow the on screen instructions. So nothing but next, 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 I agree and install. Done. So the moment when you install the Java software, you need to verify it whether it was installed properly or not. In order to verify, you need to go to start and type CMD. You are going to get the command prompt, open it, and after opening this, just type Java. And the moment when you click on enter, you have to see this log files. If you are not able to see this log files, that means you made some mistake in the installation. So you need to reinstall the entire Java software. Clear? And if you are, how do I know that it was not installed properly? Let's say in place of T, if you are having Java, is not recognized as an internal or external command. If you are getting this kind of line, that means you are not installed the Java software properly. You need to reinstall it. And if you are getting this kind of log files, you need to type one more command, Java C, and just enter it. And if you are getting these log files, you are good to go. You are successfully installed the Java software. Clear? And if anybody not able to find these log files when you are typing Java C, at that time you need to make the registration of the Java. జస్ట్ లైక్ మనం వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు వాట్సాప్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, కానీ నేను చాటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ మై నెంబర్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నేను జావా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేశాను, బట్ ఐ నీడ్ టు రిజిస్టర్ మై జావా సాఫ్ట్వేర్. సో ఎలా రిజిస్టర్ చేస్తామంటే జస్ట్ సింపుల్గా మీరు ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి, దిస్ పీసీ. ఇక్కడ మీకు లోకల్ డ్రైవ్ సి ఉంటుంది. మీకు సి డ్రైవ్లోకి వెళ్తే మీకు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ x86, ఈ రెండిట్లో ఒక దాంట్లో జావా అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ నా దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ఉంది, కొంతమందికి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎందులో ఉంటుంది నేను గెస్ చేయాలి యాక్చువల్లీ. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, రేర్ సినారియోస్లో మాత్రమే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ 86లో ఉంటుంది. సో ఓపెన్ జావా ఫోల్డర్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ది JDK22, ఓపెన్ ఇట్ and go to bin and keep it here. And after this, again go to start and type environment variables, or just the moment when you start typing environment, you can find the edit the system environment
variables, right? Just simply open this. The moment when you open this, you can find the environment variables here. Click on this. Here you need to click on new and just simply type Java underscore path or home. It's up to you. You can give any name. Just give either Java home or else Java path. And here you need to enter the variable value. So where do I get this value from? Just go back to the bin. So this is where we left previously, right? Just click on the address bar. The moment when you click on the address bar, you can find the entire address are highlighted, right? So you need to copy this highlighted address. So simply right click and then copy, come back and paste it here and click on OK. And you need to do the same thing for here as well. సో ఇన్ టోటల్ మీరు మొత్తం 2 ప్లేసెస్లో మీరు ఈ పాత్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈ పైన ఏదైతే యూజర్స్ వేరియబుల్స్ అని ఉందో ఇక్కడ ఇవ్వాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. సో ఈ రెండిట్లో ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ ఓకే డన్. Just close the command prompt and reopen the command prompt and type java c. You can find the log files. That's it. And జనరల్గా జావా ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి మనం నోట్ ప్యాడ్లోనే టైప్ చేయొచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఇస్ I don't want to go in a traditional way. Directగా మనం IDEs అని చెప్పి వస్తాయి. Like I think you people already having experience with VS Code, right? So VS Code is actually called as IDE, Integrated Development Environment. So why these IDEs are used for? Any idea why we are using IDEs? To code faster. కొంచెం ఫాస్ట్గా డెవలప్ చేయడానికి, అంటే మన యొక్క కోడింగ్ ఏదైతే ఫేస్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఫాస్ట్నెస్ని పెంచడం కోసం ఐడిస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. జనరల్గా మీరు నోట్ ప్యాడ్లో HTML టైప్ చేసిన వస్తుంది, కానీ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు టైప్ చేయాలి. అదే VS కోడ్లో జస్ట్ HTML అని టైప్ చేస్తే ఓపెన్ చేస్తుంది, క్లోజ్ చేస్తుంది. సో నాకు ఇక్కడ ఎలా అయితే ఫాస్ట్గా అవుతుందో ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ జావా వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డెడికేటెడ్ IDEs. If you want to use VS Code, you can use. Feel free to use the VS Code. But again, I'm going to teach you people in Eclipse. I don't know how many of you know about Eclipse. So you need to go to Google once again and you need to type Eclipse. Download Eclipse or download Eclipse for Windows. So you can find this particular website or the URL in the first time. So click on the first link. It will take you to a page. So you can find this particular thing. And here you need to select the download x86. So simply select this. And here click on download. It is going to download the software. And the moment when you start downloading the software, once it is done, you need to install this. So initially, when you are going to install the software, it is going to ask you to select an option. Like అది ఏం చేస్తుందంటే, మనం జావా యాక్చువల్గా మనం ఆండ్రాయిడ్లో యూజ్ చేస్తాం. తెలుసా మీరు ఎక్కడెక్కడ వాడతామో జావాని? We can use Java to develop the Android applications, web applications, and also PC applications. Nothing but the desktop applications. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం కోర్సులో? ఏం డెవలప్ చేయడం నేర్చుకుంటున్నాం? Any idea what we are going to develop in this course? By learning full stack web applications, right? So you people can find an option Java for web development. Select that option. Or else, if you are confused with it, just select the Java environment. You are only going to develop this for Java, not the web development. సో ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నార్మల్ జావా డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి, ఇంకొకటి వచ్చరికి జావా అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఫర్ జావా డెవలప్మెంట్, ఇట్స్ ఆల్ రైట్. If you are selecting Java and web development, still it's okay. You can select any one of these options and then simply go click on next, I agree, install. Done. Now moment when you install the software, you can find an application like this on your desktop, or else if you're not able to find this on your desktop, you need to go to start. And if I scroll down a little bit, you can find a folder here, and this is where you can find the Eclipse software. Clear? Any doubts? How many of you are confused right now? No one? Everything is clear?
సో మీకేం డౌట్స్ లేకపోతే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో రేపు ప్రోగ్రామ్ రాయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. బట్ ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు ఇన్స్టాల్ ది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డౌన్లోడ్ ది ఎక్లిప్స్ ఐడి. సో ఎస్, కమింగ్ టు ద రికార్డింగ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ రిమెంబరింగ్. సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే రికార్డింగ్ అనేది ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే అవ్వదు. సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే నేను రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను కదా, అట్లా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ రికార్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రికార్డింగ్ అనేది నేను పంపిస్తాను. సో ఇక్కడ నేను ఎలా అయితే పంపిస్తున్నాను ఈ క్లాస్కి, నెక్స్ట్ నేను తీసుకునే 2 క్లాసెస్ తీసుకున్నాను. దీని తర్వాత ఆ 2 క్లాసెస్ రికార్డింగ్స్ కూడా పంపిస్తాను. జస్ట్ నా దగ్గర నుంచి ఎన్ని రికార్డింగ్స్ వెళ్ళి 3 రికార్డింగ్స్ 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్కి వెళ్ళి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక ట్రైనర్, ఇక్కడ ఎవరైతే ట్రైనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ రికార్డింగ్స్ కూడా వెళ్తాయి. సో లెట్స్ ఇమాజిన్ ఈచ్ ట్రైనర్ దగ్గర నుంచి 3 రికార్డింగ్స్ వెళ్ళి అనుకుందాం. సో పర్ డే 3 రికార్డింగ్స్, 4 ట్రైనర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం, 12 రికార్డింగ్స్ వెళ్ళాయి. ఓన్లీ 12 రికార్డింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి? హైదరాబాద్ నుంచి. అట్ ద సేమ్ టైం బెంగళూరు అండ్ మారతల్లి నుంచి వెళ్తాయి. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ బిగ్ టీమ్ ఫర్ రికార్డింగ్ అప్లోడ్స్. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డిలే అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు టేక్ నోట్స్. ఎందుకనంటే రికార్డింగ్స్ మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వండి, కానీ రికార్డింగ్స్ అనేవి వెంటనే వస్తాయని నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను ఫర్ ద టైం బీ. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ వి రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ కొంచెం ఫాస్ట్గా అప్లోడ్ చేయమని చెప్పాము. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఇట్ 24 hours. కానీ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. సో మేబీ 1 వీక్ అయినా పట్టొచ్చు, ఎట్ మ్యాక్సిమం 1 వీక్ పట్టొచ్చు, కానీ రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. అందుకని ఏం చెప్తున్నానంటే రికార్డింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకండి, డిపెండ్ ఆన్ ది నోట్స్ తీసుకోండి. నోట్స్ రాసుకున్న తర్వాత లైక్ మొత్తం రాసుకోకండి, నేను చెప్పినట్టు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారో అది నోట్స్ రాసుకోండి. మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డౌట్ వస్తుందా, నేను అవైలబుల్గా ఉంటాను అని అడగండి. అది బెస్ట్ ఆప్షన్. ప్రెసెంట్ రికార్డింగ్స్ అనేవి డిలే అవుతున్నాయి కాబట్టి వన్స్ మీకు రికార్డింగ్ యాక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ కామన్గానే వస్తుంది. కొంచెం టైం పడుతుంది, మేబీ నెక్స్ట్ మంత్కి అది సార్ట్ అవుట్ అవ్వచ్చు. సో కొంచెం ఆ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్లో అది జరుగుతుంది, కొంచెం అటు ఇటు క్లాషెస్ అనేవి అవుతున్నాయి. సో టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ టైం అనేది నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను, కానీ రికార్డింగ్ వస్తుందని గ్యారంటీ ఇవ్వదు. టైం మాత్రం గ్యారంటీ ఇవ్వలేను కానీ. సో అందుకని టేక్ నోట్స్ ఆఫ్ ఇట్. క్లియర్? అండ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? Okay. Okay, fine. If you're not having any doubts, you guys can leave for the day.